Hello, fifth primary student. A new math lesson under the supervision of the Ministry of Education. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي ودرس جديد في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today's lesson is called equations. Equations, or this lesson, it has many new terms or expressions that we need to learn about. في مصطلحات كتير جديدة في الدرس ده، محتاجين ان احنا نفهم كل حاجة فيهم معناها ايه وايه استخدامها، لانه ده كمان هيساعدنا في السنين الجاية. So first we'll start by the meaning of equation. What is meant by equation? An equation says that the two things are equal. It will have an equal sign like the one that you can see in front of you on the screen. يعني إحنا equation أو اللي هي المعادلة. It means that I have two things, two parts. عندي operation معينة أو عندي mathematical sentence معينة وفي النص في equal sign. So the equation is two parts that they have an equal sign in the middle. يعني في عندي جنب equal لجنب تاني. So as you see here, x plus 3 equals 10. يعني ال x plus 3 دي على بعضها، ال x طبعا unknown يعني مجهول، يعني حاجة أنا مش عارفاه زي ما أخدنا قبل كده في ال expressions equals to 10. أوكي؟ استخدام المعادلة بتاعنا بيبقى عشان أعرف the value of x. اوكي، بستخدم المعادلة عشان أعرف ال values أو قيمة ال unknowns. So here the equation says what is on the left as x plus 3 here is equal exactly to what is on the right side, which is the 10 here in our equation. So an equation is like a statement, جملة. This equals that. اللي الناحية دي equals للناحية دي. شكلها عامل ازاي والاجزاء بتاعتها ايه مسمياتها ده هنشوفه. For example, this equation 4x minus 7 equals 5. 4x minus 7 من غير ال equal sign and the result at the end ده اسمه expression وده أخدناه في حصة من قبل. So 4x minus 7 لوحدها it is called an expression. And 4x, 7 and 5 numbers and values اللي عندي دول اسمهم terms of an equation. Terms of an equation. Okay? So 4x minus 7 الحاجات أو values والأرقام الموجودة on the left hand side or on my left hand side. This is called expression, or it's on the left side of the equal sign. دول اسمهم expression. على بعضها اسمها expression. ال numbers and the unknowns الموجودين عندي 4x, 7 and 5 دول اسمهم terms of an equation. دول ال terms اللي بنستخدمهم to find or to find the value of the unknown using this equation. في كمان ال equal sign دي معناها ايه؟ It means equality. Equality من كلمة equal. So equality is a relationship between two quantities or more. Generally, two mathematical expressions asserting that the quantities have the same value or that the expressions represent the same mathematical object. The equality between A and B is written as A equals sign B and pronounced A equals B. معنى الكلام ده كله إيه؟ إنه equality in mathematics it means that I have two quantities and these two quantities are equal. So they have always equal sign between them and we say that this is equal to that. يعني ده equal لده. فده معنى equality. Okay? عندنا term تاني اسمه inequality. مش هنستخدمه قوي السنة دي، ده استخدامه للسنين الجاية، بس لازم برضو لما نتكلم عن equation ان احنا
to mention this term. So the inequality. احنا خلاص ناقشنا equality. Now we discuss the inequality. The inequality in math means a mathematical expression as well in which the sides المرة دي they are not equal to each other. يعني في equation أنا عندي إنه ال two sides are equal to each other. عندي equality. While in the inequality ال two sides are not equal to each other. طيب بعرف إزاي الفرق بين ال equation and the inequality؟ بعرفها من ال symbols الموجودة عندي. في ال equation أنا عندي between the two sides في or the two mathematical statements عندي equal sign. While in the inequality I either have greater than, less than or equal, greater than or equal, greater than or less than. بيبقى واحدة من ال sides أكبر من or equal أو أكبر من less than أو less than or equal الناحية التانية. يبقى هنا أنا مش عندي equal sign. أنا عندي signs بتقول لي إن one of these sides أكبر أو أصغر أو أكبر and equal to كذا. Okay? Or equal to the other one. فعشان كده هنا دي اسمها inequality مش equation. Now let's solve an equation and let's discuss it on the board to see how it would look like. Okay, so here we want to apply what we have just discussed on a real example. So here solving an equation معناها إنه I want to find the value of an unknown. عايزة أعرف قيمة مجهول. And the unknown that I will find its value لازم when I find the value يبقوا it satisfies the equation or I use the terms that I have to get the right answer. So for example here as you see in front of you I have x plus 2 equals to 9. عشان أجيب الفاليو بتاعة الإيكويجن دي أنا عايزة أجيب الفاليو or to solve this equation أنا عايزة أجيب الفاليو of x. عايزة أجيب الفاليو of x ما ينفعش يكون في أي حاجة تانية جنبها. Just want the value of x. يبقى أي حاجة مكتوبة جنب الx لازم تروح الناحية التانية with something called inverse operation. عملية معكوسة. يعني لو أنا الترم أو النمبر اللي جنب الx plus بيروح الناحية التانية minus. لو minus بيروح الناحية التانية plus divided الناحية التانية times الناحية التانية divided. بوديه الناحية التانية بالعملية العكسية inverse operation. Okay, so here I want the value of x, so I have to get rid of plus 2. لازم أشيلها من جنب الx عشان أعرف الx equals كام. So I will move it on the other side with the opposite sign or the inverse operation. So it will be 9 minus 2. X equals 9 minus 2. So 9 minus 2 is 7. Then x equal, it is equal to 7. Okay? So now we will take another example. And as I said, this is called inverse operation. Here. Another idea, pay attention. Adding or subtracting equal amounts to or from both sides of an equation doesn't affect the equality of this equation. يعني لو أنا ضفت أو عملت minus لنمبر عند الناحيتين بتاعة الإيكويجن نفس الفاليو هي بنفس الأوبريشن. في الحالة دي أنا مفيش حاجة عندي بتتأثر أو بتتغير في الإيكويجن دي. So as you see here x plus 3 equals 9. If I subtract 3 from the statement اللي قبل الإيكوال sign وكمان عملت subtraction برضو ل 3 في الستيتمنت اللي بعد الإيكوال sign كده كأني ما عملتش حاجة. It's neutral. مش هيأثر عندي في حاجة. As you see here it will be the same because here x plus 3 is 9 and then minus 3 is 6 and here I will
eliminate plus 3 and minus 3 together, so it's equal 9 minus 3, which is also 6. So nothing changes when I add or subtract the same value on both sides of an equation. Now let's go back and practice. Let's take some examples. Okay, here. Tell whether the equation is true or false for the given value of the variable. The first one, x plus 3 equals 3. Then x equals 0. أنا عايز أتأكد الإجابة بتاعتي x equals 0 دي صح ولا غلط. فالأول هجيب ال value of x عشان أقدر أحدد إذا كانت ال statement دي true or false. x plus 3 equals 3. هجيب ال value of x إزاي؟ زي ما قلنا هعدي ال 3 اللي جنب ال x بالناحية التانية بالinverse operation. So it will be x equals 3 minus 3, and 3 minus 3 is 0. So this statement is true. Now let's move to letter B. 5y equals 40. Then y equals 6. محتاجة إنه أنا to get the value of y, and then I'll check is it equal to 6 or no. So here y, or 5 times y, I will put 5 on the other side, or I will move it to the other side in an inverse operation. So هنا هي times تروح الناحية التانية divided, so it's gonna be 40 over 5, or 40 divided by 5. 40 divided by 5 is 8, and here they said that y is equals to 6. So this is not true, it's false, because y is equal to 8, not to 6. Now the third one, y minus 2 equals 8. They say that y is equal to 9. So I have to check, is y equal to 9? Again, هودي النمبر اللي جنب الواي الناحية التانية in an inverse operation or with the opposite sign عشان أتأكد الفاليو بتاعة الواي is it 9 or not. So here minus 2 will go the other side with plus 2. 8 plus 2 is 10. So y is equal to 10 and not 9. So this is also false. Another example here, x divided 6 is equal to 3. Is x equals to 18? Let's see. هنا x divided 6, so divided 6 will go the other side by an inverse operation or the opposite sign. So it will be 3 times 6. 3 times 6. So x will be 18 because 3 times 6 is 18. So this one is true. Another one, y plus 6 is equal to 12, and they say that y is equal to 18. نشوف إذا كان هيبقى فعلا y equal to 18 أو لأ. هودي ال plus 6 الناحية التانية or the positive 6 one الناحية التانية بال opposite sign which is minus 6. 12 minus 6 is 6. So here this one is false عشان هنا y is equal to 6. Letter F, 8 plus x equals 9. And here they say that x is equal to 17. Let's see. هنودي ال 8 الناحية التانية بال opposite sign or inverse operation هتبقى 9 minus 8. 9 minus 8 equals 1. And here they say it will x 17. So this is not correct. It's false because x is equal to 1. G, y times 8 equals 24. أنا عندي هنا times 8 هنوديها الناحية التانية بالopposite sign اللي هي divided. So 24 هتبقى
over 8 or divided by 8 it's equal to 3 وهو هنا قايل إن ال y equals to 3 so this statement is true. Solve the equation for the given replacement set. Okay, here we will choose from between brackets. X plus 6 equals to 13. بنمشي بنفس الطريقة بالظبط. أنا عايز ال value of x or y or any unknown أي مجهول هو بيجيبهولي أنا I want its value. بعمل إيه؟ بودي الأرقام اللي جنب ال unknown بتاعي الناحية التانية بالinverse operation زي ما قلنا أو بالopposite sign. Okay, so I will do the same, then I will choose the right answer from between brackets. Here, x plus 6 plus 6, I will take it on the other side here, b minus 6. So 13 minus 6 is 7. Then the element 7 is my right answer. Now, 10 plus y equals 90. هعمل ايه؟ هودي ال 10 on the other side with the negative sign. So it will be 90 minus 10. It's 80. So I have here between my choices the element 80. So I will circle 80. Now letter C. X divided by 7 equals 14. So here the divided, the opposite sign is multiply. So it will be 14 multiply by 7 or times 7. The answer is 98. Letter D, 5 times m equals 45. Here I have multiplication sign or times. I will take it on the other side with divided sign. So it will be 45 over 5 or 45 divided by 5. So the answer is here m belongs to the element 9 or it belongs to this set in the element 9. Letter E, L times 8 times will go to the other side with the opposite sign بالعلامة المضادة أو the opposite one. So it will be 800 divided by 8 or over 8. So it will be 100. Now let's move to another question. Use the inverse operation. It's the same idea again. Use the inverse operation to write a related equation and solve for the variable. X minus 5 is equal to 6. Then x is equal هودي negative 5 or minus 5 الناحية التانية ب plus 5. So it's gonna be 6 plus 5 equals to 11. Letter B, m divided by 32 equals 6. Divided by 32 هتروح الناحية التانية بالopposite sign which is times. Okay, so 6 times 32 equals to 192. Letter C, 24y equals 24. يبقى دي معناها 24 times y equals 24 times بيروح الناحية التانية ب divided. So it's gonna be 24 divided 24 equals 1. Then y is equal to 1. Now letter D, y minus 12 equals 18. بودي ال minus 12 الناحية التانية بالopposite sign which is plus. So y will be 18 plus 12. It will be 30. Letter E, x plus 10 equals 15. Then x equals to 15 minus 10 which is 5. The other side also the 10 goes to the other side with the opposite sign. 3c equals 27. 3c معناها 3 times c. So 3c or 3 times c equals 27. يبقى ال 3 هتروح الناحية التانية with the opposite sign which is the divided. So c is equal to
27 divided by 3 equals 9. 8 plus y equals 32. Then y equals 32 minus 8 عشان ال 8 بتروح الناحية التانية with the opposite sign, so it will be 24. Letter H, y plus 17 equals 17. So y equals 17 وهنودي ال plus 17 الناحية التانية ب minus 17. So 17 minus 17 is equal to 0. Solve each of the following equations. Here المرة دي عندي ال unknown بتاعي مش x أو y أو m، لا هو is multiplied by another number. Okay, so we have a little bit more steps to add to our equation. Steps أكتر شوية صغيرين قوي في this type of equations. 2x plus 9 equals 21. تاني عشان أشتغل على التايب ده من الإيكويشنز هشيل برضو أي numbers بعيدة عن الأنون بتاعي وأوديها الناحية التانية، وبعد كده أبدأ أنظف حوالين الأنون بتاعي، أشيل أي حاجة تاني جنب الأنون بتاعي. فالأول الحاجات اللي ليها opposite sign the plus minus or multiply or divided I remove them or transfer them الناحية التانية وأخلصهم، وبعد كده أبدأ أشوف إيه الرقم اللي لازق في الأنون بتاعي وأتخلص منه هو كمان. 2x plus 9 equals 21. يبقى أنا هنا عايزة ال value of x، فعندي في الأول لازق في الx بتاعتي 2 يعني 2 times x، فالأول هتخلص من ال plus 9 دي وبعد كده أبدأ أشوف هعمل إيه to get the value of x. So 2x equals 21 minus 9, so it is equal to 12. طيب أنا عايزة دلوقتي إن أنا ال value of x بس. طيب ما هي 2x دي معناها 2 times x، فأنا كده مادام قدرت أحصل على ال value بتاعت ده here it's 12. 2x equals 12. أنا أقدر إن أنا أودي 2 الناحية التانية برضو بالopposite sign which is the divided. So it will be 12 over 2 or 12 divided by 2 which is 6. Then the value of my x is 6. وما ينفعش أسيب الانسر عند 2x equals 12 لأنه أنا هنا مش طالبة القيمة بتاعت 2x، أنا طالبة القيمة بتاعت x بس، بتاعت الأنون بتاعي مش الأنون بتاعي times 2. اوكي، فلازم أكمل steps لغاية الآخر عشان أوصل للفاليو بتاع الأنون بتاعي بس. So هنا letter B the same idea. 3y minus 5 equals 7. Then 3y will be equal to what? I will take the minus 7 to the other side, so it will be plus 5. So 3y equals 7 plus 5. So 3y is equal to 12, and 12 divided by 3 اللي هي جنب ال y or my unknown equals to 4. Here, solve each of the following. It's the same idea. 7x plus 1 equals 22. So again, هودي ال plus 1 الناحية التانية ب minus 1, so it will be 21. Then x equals, okay, 22 here minus 1, then x equals 21 over 7, which is 3. Now, let's move to letter D. 5y minus 3 equals 2. Then, what I'm going to do is that I will transfer the the negative 3 or the minus 3 to the other side with the opposite sign. So it will be 5y equals 2 plus 3, which is 5. Then y equals 5 over 5, and this is equal to 1. Now let's find this one. Letter A, 22 plus x equals 9 plus 22. Then x equals 31 minus 22 equals to
9. Okay, guys, that's all for today. I hope you have understood our lesson. Study hard and see you next time. Bye.